Hi everyone. Today is May 29th, and just talking a little bit about the day, and also we're talking about progress that we've made in May. So uh, I managed to continue making recordings every day, which I've now managed to do for almost 36 months. With this recording, I'm getting much closer to June 1st. So I really do think that this process of daily recordings, keeping the languages active, I think it really does help for finding words, boosting confidence. It's a supplement. It doesn't completely replace having regular conversations or lessons, or using the other skills of writing, reading, listening. But in the domain of speaking practice, it does help. So when I listen to recordings that I had made, for example, in German or Italian or Russian or even Spanish, because surprisingly, even though I have lived in Mexico for 14 years, my lifestyle of kind of teaching at home and speaking English with my kids, and also making efforts to help neighbors practice their English. It isn't quite out of kind of laziness to speak English. It's just kind of that's part of my job as an English teacher. So my Spanish sometimes gets a bit pushed to a lesser position of like just practicing it, enjoying it, unless I meet somebody who doesn't speak English, and then that's Spanish. It just ends up being the default language of communication. But so when I look at the interactions I had in French in Paris for about 6 years, it was quite diverse, with people of all ages, all four skills. I was reading newspapers, listening to the radio and the TV, writing reports and homework, writing emails, and helping students with translations. And so I had to use all four skills and use the French formally, informally, with young people, older people, in businesses and government offices and things, and street slang and interactions and businesses and stuff, or just not business French, but just kind of shops and being on the street. So that meant that I felt very comfortable using French in all walks of life. And in Spanish, it's just a bit more restrictive. I haven't had those same exact experiences of like writing homework in Spanish, or reading lots and lots of academic things, or reading the newspaper as actively as I wish I were. So my Spanish has been more kind of spoken, and maybe listening to conversational Spanish, and not really listening to the radio or the TV as often. So it does feel like I'm kind of in an English speaking bubble. And so my Spanish, even though I have lived more than double the time that I lived in France, the Spanish by comparison has been less dynamic or less rigorous than when I was in France. And with that said, the German, the Italian, the Russian, it's even more limited, because I really don't have anybody to practice German, Italian, or Russian in my daily life. It's really just these recordings that I make on a daily basis to keep those languages slightly minimally active. If I really wanted to go beyond just the maintenance side and just kind of keep improving,
then I would really need to make bigger efforts for reading, listening, writing, to expand my vocabulary and really brush up on the grammar, because I do have lots of doubts when I'm speaking. I'm recycling words and structures, and I still have these little doubts on what is that, what's that past participle, or do I need a T, do I need an EN, what's the case? I'm kind of ignoring the cases, what's the syntax? So I'm not quite as rigorous or really putting something in my schedule to say like, okay, for these next 15, 20 minutes, I'm going to be looking at this grammar point and just fixing it, doing something about it, not just saying like, oh, someday. Because now that I realize this past year of just the way my head works or doesn't, just hoping to someday get the motivation, or someday hoping I'll get the motivation, organization, and the accountability to do that. If I don't schedule it, it's just not going to happen. There's going to be some other distraction that kind of comes up and gets in the way, or I need to just say, hey, I'm doing this. And so in that case, like having a teacher to say, hey, here's your homework, do it, could help. Yet at the same time, knowing that there's a risk that I might resent being told what to do. So that's kind of tricky. With speaking practice, I just keep doing it every day. And then this past month, I've been doing a lot more artistic things. That's why I have all these colored pencils that I've been doing for like mandalas and little coloring of taking images and then taking away the color so I can kind of fill it in. So that's something where it's flexible. I can see something that I want to do and then go ahead and do it. So I could just go ahead and print out something for the grammar for one of these languages and just go ahead and start learning it, or like put something on the wall and just look at it every day. So yeah, that's something in terms of the other skills of the writing, listening, reading. So yeah. Hola a todos, hoy es el 29 de mayo y hablamos un poco de cómo nos sentimos con el progreso en el mes, y pues ya son casi por completo 36 meses de hablar todos los días, lo que significa 3 años. Esta continuación desde el 1 de junio, pues ya está muy, muy cerca. Hoy es el 29, entonces 29, 30, 31, ya faltan 3 días para llegar a 36 meses completos. Y estaba hablando en inglés que esta manera de hablar todos los días, yo creo que ayuda muchísimo. Yo lo veo con mis idiomas menores, tipo alemán, italiano, ruso, donde no tengo la práctica con otras personas, como amigos, profesores o conocidos. El ruso, pues un poquito con unos alumnos, pero no tenemos conversaciones en ruso. Es más bien si buscan una palabra o se les olvida algo o quieren decirme una cosa y tengo que traducirlo, pero no es como practicarlo mucho. Y yo veo que en comparación entre las experiencias que yo tuve en Francia por 6 años, pues tenía acceso o contacto con gente de todas las edades y todos los como niveles socioeconómicos, y
Ah, y estaba usando las 4 habilidades de leer, escribir, escuchar, hablar, y al, como registro formal, registro ah, de la calle o entre amigos y um, entonces tenía acceso a mucha interacción y por eso yo creo que mi francés sigue siendo mejor que mi español, porque, porque aquí en México, pues, aunque tengo 14 años viviendo aquí, las interacciones no son las mismas que yo tenía en París, de formal, no formal, escribir, leer, escuchar. Hay momentos en que puedo pasar días sin usar el español en mi departamento si estoy pensando en inglés o si hablo en inglés con mis hijos o si no escucho la radio, la tele o no leo el periódico. Entonces es como vivir en una burbuja de inglés y por eso eh, yo hacía menos eso en Francia, y yo creo que eso también afecta los niveles de alemán, italiano, ruso, porque pues es mucho menos contacto. Aunque gracias al internet podemos crear una burbuja eh, artificial, más, o más o menos es lo que hago con el inglés, porque sí, busco contenido en inglés de YouTube, sitios, y puedo imprimir cosas, entonces puedo hacer lo mismo con los otros idiomas. Entonces es hacer un esfuerzo, programarlo, y yo entiendo que la manera que funciona o no funciona mi cerebro, si no lo programo, pues otras distracciones van a llegar fácilmente y van a ocupar la mente o ocupar el tiempo y la atención, el enfoque o la concentración. Entonces sí, es ser mucho más organizado y con una rutina mucho mejor organizado. Pero para la práctica sigo haciendo eso todos los días y creo que sí ayuda con el español, incluso porque pues aunque vivo aquí más de 14 años, necesito la práctica porque no forzosamente viviendo aquí estoy hablando todos los días con gente que habla español. Mi trabajo por ser profesor está en inglés. Organizo algo con los vecinos en inglés, les hablo en inglés, hablo con mis hijos en inglés. Entonces, como tengo el inglés muy presente durante todo el día, entonces pensar solamente en español, pues es con ciertas personas que no hablan inglés o no saben que como soy profesor, entonces la comunicación es a través de español. Eso es todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 29 mai et on parle un peu du progrès dans ce mois et ça devient presque 36 mois que je parle tous les jours, donc c'est-à-dire 3 années consécutives. Dans 3 jours, je touche à ce record ou ce et puis quoi d'autre je sais que le fait de parler tous les jours, ça aide vachement pour garder les langues actives, pour les maintenir. Même en espagnol, parce que je dis tout le temps que les 6 ans que je passais en France, en termes de qualité de l'expérience, en termes de les interactions,
c'était beaucoup plus varié à Paris avec les gens de tous les âges, et les niveaux de la société, les registres formels et familiers, et les documents que j'écrivais, que je lisais, que je traduisais, et écouter la radio, les films, écouter les conversations dans la rue. Donc, c'était tout le temps, je pratiquais le français. Euh, Tandis que au Mexique, j'arrive à vivre un peu dans une bulle linguistique de l'anglais, parce que je parle anglais toute la journée entre les stagiaires, mes enfants, et je cherche du contenu sur l'internet en anglais pour les vidéos, pour la musique, pour les journaux. Et donc j'utilise pas suffisant l'espagnol comme je faisais avec le français, et encore moins avec l'allemand ou l'italien ou le russe. Mais de la même façon que j'arrive à faire une bulle en anglais avec le contenu que je trouve sur Internet, je pourrais faire la même chose avec allemand, italien, russe. Mais il faut être mieux organisé. Et je sais cette année que je comprends un petit peu mieux comment fonctionne mon cerveau, ou ne fonctionne pas. Il faut organiser ça, il faut programmer ça, il faut chercher des trucs, imprimer, il faut faire cet effort, parce que si je dis peut-être un jour, ça va jamais arriver. Donc faut vraiment juste dire ok, je fais ça, je le fais. Parce que sinon le temps passe et l'effort, ça reste un souhait, un vœu, mais pas forcément transformé en fait. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 29. Tag und ich spreche ein bisschen darüber diesen Monat und die Praxis für Sprechen jeden Tag. Und ich denke, dass Sprechen jeden Tag ist sehr hilfreich. Und ich sage, dass war ich in Frankreich, ich könnte jeden Tag auf Französisch sprechen, hören, lesen, schreiben. Und in Mexiko, ich mache nichts alles. Ich spreche auf Spanisch, aber ich schreibe gar nichts. Ich bin nicht in der Universität, und ich schreibe Aufnahme, aber nicht E-Mails, oder ich höre gar nichts, Radio oder Fernseher. Aber ich könnte suchen etwas auf Internet für Spanisch, und ich könnte machen es mit Deutsch, Italienisch und Russisch. Ich weiß, dass ich mache es auf Englisch für die Nachrichten, Musik, Videos, Film, und warum nicht machen es auf Deutsch, auf Italienisch, auf Russisch, auf Französisch, auf Spanisch. Und aber diese Herausforderung ist hilfreich für Sprechen jeden Tag, und ich spreche nicht zu viel auf Deutsch. Es ist nicht zu viel, es ist niemand, ich spreche mit niemand auf Deutsch, ich spreche nur mit dieser Videoaufnahme auf Deutsch für jeden Tag. Und ich denke, dass wenn höre, was habe ich gesagt auf es gibt 3 Jahre, mein Deutsch war sehr, sehr langsam. Ich
habe erinnert sehr langsam Wörter. Ich denke, dass die Fehler, es gibt immer die Fehler, aber ich kann ein bisschen fließender sprechen oder schneller sprechen. Und ich finde die Wörter, ich denke, dass ich kann etwas auf Deutsch sagen. Ich möchte mehr Praxis mit anderen Leuten und vielleicht mit einem Lehrer die Stunde zu machen oder ein Buch auf Deutsch zu lesen, etwas zu schreiben. Es würde besser für mich, für meine Deutsch zu verbessern. Und ich weiß, dass in diesem Moment ich verstehe mehr, wie funktioniert mein Kopf oder funktioniert nicht mein Kopf. Aber wenn denke ich nur, ich möchte es zu machen, es ist nicht gemacht. Ich muss sagen, dass diese Stunde, ich mache etwas, ich habe es in ein Papier und ich lese, ich schreibe, ich höre, ich muss es zu machen und wenn ich mache es nicht, es ist nur vielleicht ein Tag und ich weiß nicht, wann werde ich zu tun. Ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 29, parliamo un po' del mese e perché e come mi sento con il progresso e la pratica di italiano, per esempio. Ogni giorno parlo un po', faccio questo così 36 mesi consecutivi, questo e 3 anni consecutivi in giugno e mi piace molto che ho fatto questo perché l'italiano quando ho cominciato 3 anni fa non ho potuto parlare bene italiano, ho pensato che è è entre spagnolo e francese e non ho le parole in italiano e faccio molti errori e per questo penso che l'italiano non è italiano, è come fragnolo spagnolo, francese spagnolo italiano. E non parlo con persone in italiano, non leggo, non ascolto, non scrivo e per questo l'italiano è con queste registrazioni, ma penso che aiuta molto fare questo ogni giorno perché ora penso che posso esprimermi o espressarmi in italiano e quando ho cominciato 3 anni fa, pues, non ho potuto dire molte cose, sempre avevo utilizzato parole di spagnolo e di francese e un po' di inglese. Ora penso che posso parlare un po' più veloce, non è sempre lento. E ho detto anche che quando avevo abitato in Francia ho parlato tutto il giorno in francese e con molte persone e ho
utilizzato 4 abilità: leggere, ascoltare, scrivere, parlare. In Messico non faccio tutto con il spagnolo, ma ho passato più di tempo che in Francia, 14 anni, e con italiano non faccio niente per ascoltare, leggere, scrivere, parlare con le registrazioni in italiano, ma voglio fare più che questo. Uh, ma ora capisco che come faccio le cose, devo dire che in questa ora faccio questa cosa, e se no non faccio, e mi piacerebbe o vorrei, ma non ho fatto questa cosa. Devo mettere nel calendario, e per stare più organizzato con il tempo, con le lezioni, con le lingue. Questo è tutto. Всем привет, с вами 29-й день, и говорю немного о этом месяце, и говорю каждый день, и это почти 3 года, что я говорю каждый день, и я сказал, что когда я жил во Франции, я смог говорить, читать, слушать и писать на французском и с много людьми. А в Мексике это меньше, чем во Франции. Я говорю на испанском, но я не читаю новости, я не слушаю радио или телевизор, сериалы. И говорю много на английском с студентами и также с моими детьми. И я вижу по интернету новости, ютубе и сериалы на английском. Но я хочу делать это также на немецком, на итальянском, на русском. Если я могу найти это по интернету, зачем нет, потому что нет делать это по-французски, по-испански, по-немецки, по-итальянски, по-русски, чтобы использовать лучше эти языки. Я понимаю сейчас, как работает голова, если нет, работает хорошо. Но когда я скажу, что мне нравилось бы делать это не значит, что я седлаю это. Я должен иметь это на календар, и если нет, я не делаю это.
И думаю, что это возможно имеет лучше время и организовать лучше время, если я хочу получить языки. Но сейчас я могу сказать, что я говорю каждый день, это почти 3 года, и думаю, что это помогает много делать это. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.